أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Enuanom ne adɔfonom yɛsrɛ Allah ɔhu nyina mmɔbɔ na ɔmfa ne nhyira n'adom ɛne n'asomdwoeɛ ɛngu yɛ nyinaa yɛ so daa. Otumfo Nyankopɔn adom ɛnɛ yɛabɛhyia na yɛba abɛdwendwen Otumfo Nyankopɔn ho. Mosomfo Imam Adubofour ni na platform a mo ɛhwɛ me wɔ so yi ɛyɛ Ampa TV. Na ɛnɛ Ampa TV program a yɛahyehyɛ a yɛde brɛ mu no yɛfrɛ no book review. Na ɛnɛ book no edin a ɛda so no ɛyɛ Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Book we a book bi a me personally no mani gye ho pa. The entire many edges a book we ho ne say a book bi a say we a historian, we obi a wani gye history ho a wobenya wodie ewom. We obi a we scientist a wobenya wodie ewom. We a mathematician a wobenya wodie ewom. We a geologist. And I say, just say, Kamia say, a kasafa almost nimdie ahudo be nyina ho. And I say, nimdie be bree ho, a kasa edefa ho. Enti, o kan sa buku ya, e bie wadwenim, ema, unimdie, emu bie, adwene no a, wode dwene no, emu bie, ase, ebie not ahodo bi anka asisi no ebie ema wadwene no emu da ho. Enti yebesre obi a wo penimdie de obɛkan saa buku ese na migidi se wo kan saa buku a ebema wo amwanya nimdie pa. Ene topic a ye kan afri buku mu no ye frɛ no the Quran and cosmology. The Quran and cosmology. Yekase cosmology cosmology the meaning dictionaries no ediama yen ene say yebe kan every dictionary meaning said the be asem no ayeba be kan no yebe ti ase. Or say cosmology is a branch of astronomy that involves the origin and evolution of the universe. Astronomy ewiemu ensakraye ehu nimdie anase ewiemu hu nimdie emu adesua efa the origin and evolution of the universe. Nyankopon adebo the universe, the physical world no. Wiase ahodo nyina Nyankopon abo no. Na hyase eni sede ensesaye evolution sede esie di nsesansesan abedrum pempeso a yadrum yi. Eno ana onimdie ni a yefrɛ no Mirza Tahir Ahmed oye dey wakyerɛkyerɛ mu odi Quran kronkron ensem a Quran no ka edifa sa branch of learning sa nimdie ya yaka ho asem the meaning of cosmology no yaka ho asem no odi Quran aka ho asem. Enti yɛbɛkan na yɛakyerɛ ase. So won saka video ya na wa subscribe to Ampa TV na wa share na so wasa click the bell no so said the be a emre bia ye be video fufuru bia no ososo won sa ebeka bi na wa share nsoso ama onua fufo ne o contacts na o say at the time the Holy Quran was revealed, the human understanding
of the nature of the cosmos and the movement or the stillness of the heavenly bodies was extremely primitive and obscure. Or say emra nyankopon esane Quran kronkron ema enipa no. Samre no na onipa yenti ase a ye wo edefa ewiem ana nyankopon na de bokra ho. Se de wiase no esitie se ekọ ana se gina ho prim no. Na yenti ase no na eye primitive chese na yenti ase bi a nimdie nim akoye tete sabi abagini nimdie bi anana samre na ewo ho ewo nipa mu and obscure na ani so na ho ase bibi adura ho chese nimdie nim de opeso o kan nyina no. O say this is no longer the case. Now so enei no entesa as our knowledge of the universe has considerably advanced and expanded by the present age. And I'm say enei no yenim dia efa nyankopon adebo ho eye the universe enye asase we nko an but the universe ho no enyini ayekese enei no ayekese pa chese yentimi mfa ntoto emra nyankopon yi Quran kronkron ne de ma nipa samre no yentimi mfa ntoto ho kra. Or say some of the theories relating to the creation of the universe have been verified as fact. Enei nimdia na enipa mu bi wo theories chese nkyerechera nipa mu bi kyerecheraye efa adebo ho ewiase se de esitie ho no enei no ebi mu wo ho a yetimi aye hwehwemu ahu se ampa eye no kresa saa asem no omo kan no etesa Quran kronkron na asem no a ekan no nipa mu bi atimi aye hwehwemu ahu se ampa saa asem no eye no kre. Or say whereas some others are still being explored. Na ebi nso so wo ho a yegusu a ye nhwehwemu na ede ya ejidi se ehun nimdie no ebeba. Or say the concept of the expanding universe belongs to the former category. Na efa nimdie a eye the expanding universe ana enkyerechera ekase ewiasi emu bie eye kese enyini eye kese senkakane nanka ne kese yetise ya afi ayesei afi na ekosei na afi ekosei emu bie sankyerechera yi enipa no bi aye sankyerechera no ose sankyerechera no ofa gina bremienu a baako a odi kan say ye verify as fact ye hunu say ye no kre ana baako so e ka say afa na yegusu a ye nhwehwemu say ye behunu say ye no kre na say ye no kre no o say the expanding universe no e ka gina bredi kan no a e kire say ye no kre no ho ene scientists for age atum say ewiase no emu bie. O say and has been universally accepted by the scientific community as fact. Na ene scientific community abodi emu nyansapefo no won ma gye atum say saa kasa no saa nimdie no eye no kre se eye ampa se ewiase no emu bie. Owie no say this discovery was first made by Edwin Hubble in the 1920s. Ose sad discovery we no onipa bia ye friend Edwin Hubble ana odi kan yes had discovery no odi kan katudwa odi kan di ba ye say ewiase no emu bie na no kra mpo no just 1920s ya 1920s ya no okan asasem no o say ahana ehia no o say yet some 13 centuries before this
it was clearly mentioned in the Quran. Now so no ansa na Edwin Hubble obeka saa asem we say in the 1920s no na 13 centuries ago, about 1,300 years before that time no na Quran no waka saa asem no categorically. Na yentie de Quran konkron no kan say wasamaa banainaha bi aidin. Say yen ana yabɔ asase no ana yabɔ ewie mu esoro ahoroɔ no ewo yetumi mu. Wa inna lamusiun, na yen ana yebiem. Yen na yebiem. Enti sa wokan ne nkyerɛase no say, and the heaven we built with our own powers, and indeed we go on expanding it. Arabic kasemu no ye use word to say aidin. Aidin no a plural. The singular a yadun ejina homa ensa. Na ensa no the entire Arab for ede aidin ejina homa tumi as power no ene say onipa bia wa hoodin ewo wonsam. Ahoodin pa the physical strength no wonsam. So wo wonsa wo ahoodin. Enti se yehwe ye wiase ha mpo a obi police ni so okwa akwache obi asabi oye criminal anaso obi oye diboni ni ana obi a omususu se waye bibia na otwe etu ahwe no so ade odi kan say hands up pija wonsa. Wonsa no a wo pija no chese unya pija wonsa a wa hoodin no wa pija no efise sa wonsa ne wo fom a ubetimi dia ye niam bebre usu ubetimi dia atwetuo ubetimi dia afasekan ubetimi dia ye niam bebre. But se unya pija wonsa no dia na wonsa no wa pija wa hoodin na akoto soro na chese omo no anya hoodin achen wo matimi achew. Eti Nyankopon se wasama abanaina ha bi aidin yen na ye de yensa aye chese yen ya bo asase no friends say the universe no and I say ewie mu no with our power. Wa inna lamusiun, na yen na yebie kasa wasi a kire say edi o say wasi akursi yu samawati wal ard. Say onu Nyankopon no ana na henie no eso na say emutre. So enti wasin wa inna lamusiun, na yen ana yebiem. Enti sa kasa na Quran no wadi kan aka emfie bebre 1,300 years ansana in the 1920s ya Edwin Hubble eba binya sa nimdie no. Enti ye to aso a o say it should be remembered that the concept of the continuous expansion of the universe is exclusive to the Quran. O say yensha ne nso say the concept say Nyankopon ni universe no emu bie no Nyankopon no manyina no eye Quran no nko ane ka ho asem. Unya sa kasa we ewo nwoma bia mu nyame nwoma bia mu ahai de ntia ahai no particular na ehiame ene say enimpa no bi ensem a wonum ta kan ene say Quran kronkron no ye trotro free enwoma no a edi nanim kan nim. Ebinom say ye trotro free Bible mu. Ebinom so say obi kura na kyerɛkyerɛ okomhyeni no. Na yɛdan na sɛ ɛyɛ te saa sɛ obi komhyeni no ɔtwerɛ saa nsɛm yi firi nwoma no a edi nanim kan nim a yɛnya asɛm bi sɛ ɛwɔ nwoma no a edi nanim kan nim na okomhyeni no betimi ehunu sɛ ampa about 1,400 years ago enei wode enei sa America ho a ye over 1,400 years, about 1,450 years okomhyeni ni timi hu say the universe is expanding.
Enti or say it should be remembered. Yen nyina yen hye ne nso say say the universe is expanding. No, it is exclusive to the Quran. Quran no ko an ka ho asem. Unya no nyame nwoma bia mu. Or say no other divine scriptures even remotely hint at it. Or say nyame nwoma bia ni wa empo edwere ehun kitikiti mpo so obeka ho asem kitikiti bi mpo. But the Quran speaks with authority. Say the universe is expanding. We will say the discovery that the universe is constantly expanding is of prime significance to scientists because it helps create a better understanding of how the universe was initially created. Or say yebehun say the universe is expanding asase ni nyankopon no na debɔ ewiase nyinaa no emu bie no ehun hia scientists for pa abodie mu nyansapɛfo no ehun hia wɔn pa efiri sɛ ɛboa wɔn ɛma wɔn nya entiase a ɛma wɔn hu sɛdeɛ ewiase na hyaseɛ esitie sɛdeɛ ewiase na hyaseɛ esitie. The knowledge on the expanding of the universe, no, it helps the scientists to know initially how the universe was created, and I say how the universe started. Oyen say it clearly explains the stage by stage process of creation in a manner which perfectly falls into step with the theory of the Big Bang. Ose sa nimdie we no eboa scientists for no abodie mu nyansapɛfo no eboa wɔn the stage by stage process of creation. Say the nyankopon na debɔ no esi hye aseɛ we free hɔ ana we baaye we free hɔ ana we baaye efiri gyina brewim ne ko gyina brewim efiri gyina brewim ne ko gyina brewim no saa nimdie a ɛfa the expanding of the universe no ho no ɛno na boa scientists for ɛma wɔn hu saa nimdie no enti sɛ onipa bi benya saa nimdie no ɛho hia pa na nya no nko ɛno ne saa boa scientists for no ɔsɛ it falls perfectly with the knowledge of the Big Bang. Yɛka sɛ Big Bang a scientists for enkyerɛkyerɛ ne sɛ nyankopɔn na debɔ ewiase kraa no na hyaseɛ no ɛyɛ biribi a yɛfrɛ no Big Bang kyerɛ sɛ yɛka sɛ bang asɛ biribi apai na saa deɛ ne pai saa no ɛno ne ewiase na hyaseɛ so hu enti say saa nimdie we no a ɛfa the expanding of the universe no ho no ɛno na boa scientists for ɛma ebesi wɔn nkyerɛkyerɛ no wɔn nimdie a ɛfa the Big Bang ɛho na afei ɔsa ba bɛkyerɛ yɛn sɛ empo the Big Bang no a scientists for aka ho asɛm no Quran no na aka ho asɛm dada wei ɛne nwoma a Yankopon yi edema okomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1450 years ni ewo Arab fo mu ewo desert so omanya na sabre no na ye frɛ wo mo sɛ omo ye ummi omo ye illiterate omo ni nimdie bia na won mo frɛ wo mo sɛ omo ye jahilun omo ye nkrofo asabi omo ye abagini kyese omo ni nimdie sambre ni mu no ana wotumfo nyankopon beyi saa nwoma yi na ebeka asɛm a ene aboa scientists for ama wɔn mahunu ekwan a ewiase anase nyankopon adebɔ esi hyase ama wɔn mahunu said the stage by stage process of creation
Ɛboa wɔn ɛma wɔn hu. Na Quran no aka ho asɛm dadaada. Wei ɛnyɛ nwoma a yɛbɛtumi aka sɛ ɛmfiri Nyame. Ɛyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn no a ɔbɔɔ n'adeɛ. Na onim nea ɔbɔɔyɛ ɛne kwan a ɔfaa so bɔɔ no. Ɔno ana obɛtumi ayi saa nimdeɛ no ɛde ama okomhyɛni no a onim atwerɛ no onim akenkan. Enti yɛnto aso. Ɔse, the Quran goes further and describes the entire cycle of the beginning and the end and the return again to a similar beginning. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ɔse, Quran no, apart from say ɛka about the expanding universe no, ɛmfansi hɔ. Ɛsa kɔ so ɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ Nyankopɔn adebɔ esi hyɛ aseɛ. Obi bɛka sɛ na sanka Quran aka the expanding universe. Ɛno no ɛboa scientists for ama wɔn mahunu ɛkwan a the stage by stage process of creation, the beginning of creation a. Ɛne sanka Quran ni di si hɔ ankɛyɛ. Quran na mfansi hɔ. Wɔsa atoa so ɛsa akɔkyerɛ yɛn sɛdeɛ Nyankopɔn no na debɔ no kra no ɛsan si hyɛ aseɛ. Na mfansi hɔ. Wɔsa so kyerɛ yɛn sɛ apart from say the Nyankopɔn adebɔ no esi hyɛ aseɛ no ɛne sɛdeɛ ɛbɛkɔ akɔwie na afei sɛdeɛ ɛbɛsan ahyɛ aseɛ bio. Ɔse, it describes, the Quran goes further and describes the entire cycle of the beginning. The entire cycle. Said the Nyankopɔn na debɔ nyinara esi hyɛ aseɛ. And the end. Ɛna sɛdeɛ ɛbɛwie. And the return again. Na afei sɛdeɛ ɛbɛsan saa bɛhyɛ aseɛ biem to a similar beginning. Ɛwɔ sɛdeɛ esi hyɛ aseɛ pɛpɛɛpɛ no. Sɛdeɛ Nyankopɔn adebɔ wei esi hyɛ aseɛ no. Ɛne sɛdeɛ ɛbɛkɔ akɔwie. Ɛna afei sɛdeɛ ɛbɛsan ahyɛ aseɛ bio. Enti na mdi kai sɛ saa book wei wa woyɛ scientist udie wo. Wei book wei asakra nipa bebre amoma be Muslims. Oma no me atheist. Oma no me scientist. Oma nipa bebre and oma ba be Muslim because of this book. Or say the first stage of creation, the first step of creation, as related in the Quran, accurately describes the event of the Big Bang in the following words. Now, Quran no, the first step Quran no edemaye about creation. Said the Quran no akano no. Now, describe the event of the Big Bang. Sa Big Bang no scientists for aka ho asem say eno ne adebɔ ahyɛseɛ no. Empo wɔn a wɔn ngyi Nyankopɔn di no. Wɔn nso so ka sɛ ewiase no ɛyɛ a force bi ana ɛpaeɛ ana ɛdi ewiase ne baeɛ. Saa asɛm wei sɛ no a ɛnɛ scientists for kan. Na Quran no aka ne dada. Enti wɔ sɛ okotu Quran. First of all, no, the first verse, no, ubenya no chapter 51, verse 48. Chapter 51, verse 48. So muhwe screen ni so a bon se ewo baby a mouse no ewo no chapter 51, verse 48. And this particular verse no so chapter 21, verse 31. Or say awalam yara alladhina kafaru أن السماوات والأرض كانتا رتكا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Sanguma wei ana nipa mu bi ka se mfiri Nyame no. Na me da bia masema me kan sɛ se sanguma wei mfiri Nyame dia a ene na okomhyeni no odi sanguma wei baaye no ɔkyerɛ scientist.
Because se nwoma we emfiri nyame dia ene na okomsheni no waye the greatest of all miracle. It is only by the fact say ye beji atum say eyo otumfo nyankopon no a obo na de na onim de e wona debom no ono ana waye dey o kire okomsheni no sa nimdie wi ono na oyi sa nimdie we di ma okomsheni no na se nya otumfo nyankopon na yi sa nimdie we di ma okomsheni no ne dia enie na okomsheni no waye the greatest of all miracles. Because ene nindia scientists for the man no wonum nam emfidie mu na di hwehwemu de ma sa nimdie no na sa abra no okomsheni no okeka sa ansem we sei no na emfidie bia ni ho ezuzu otimi keka sa ansem we o se awalam yara alladhina kafaru o se ana atiafo nti wonu hunu. And it is very important the way the Quran speaks. So atiafo no, you see, it is most of the scientists, and I say it is some of the scientists, and most, maybe I mean say most of the scientists, but some of the scientists, and one mutaka say, Yamibia ni ho. One was no mu yehwehwemu be ka kire yen say ewiasen ehyasia with a big bang. And when the Quran was speaking at the time of the Prophet 1450 years, it perfectly addressed those people who would come and prove the Big Bang and tells them, say, Muna moma ye the Big Bang. Na munu say na nyankopon share na de boase dia. Na se Quran no aka ho asem dia. Na ye otumfo no obo na de no onim ne wo mu no onim se de osi ye no no ono wo yi sa Quran de ma okomsheni no. It was awalam yara alladhina kafaru enti atiafo nti wo munhunu anna samawati wal ard se asasi ani esoro ahoro ni nyina the universe ni nyina na ebom ratkan as a kanata ratkan fafataknahuma, and God cleaved them asunder. He obubum and I say ochichemu aso waja'alna min al-ma'i kulla shay'in na nyankopon kulla shay'in hayyin na otumfo nyankopon no oyi ade biara ewo enkwa no oyi edifri ensuo ma in anase fluid emu otumfo nyankopon no obo every life began from water and I say from a fluid. Me say obi betimi aka kire me say sa se we so no Quran na e kan e yo ni ba bi anu woni nimdie bi no tena ne ba bi twotworo ye ana say e yo tonfo bi a obo na de no onim ne obo ye no onim ni se ne obo no anu odi sa nimdie we e chewiase o say afala yu'minun enti munyini ana adenti na munyini. Allahu akbar. Otumfo nyankopon ohun nyina mbona omie nyina yadwene. Enti Quran no waka ensem akese miensa. Ensem akese miensa. Baako en say o say the universe was together. Na ebom baako. And we clean them asunder and I say ye bie mu. Enu ye de tosumi so waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin. Na ade bia won kwa bia ne yifri nsuom and I say yifri fluid emu. Afala yu'minu. Enti yenkan brofo no say, do not the disbelievers see that the heavens and the earth were a closed up mass, ratkan, then we clove them asunder, fafataknahuma, we yebiem, and we made from water every living thing. Will they not then believe? Or say, it is significant that this verse is specifically addressed. I mean, highlighted so now. It is significant that this verse is specifically addressed to non-believers, implying perhaps
that the unveiling of the secret mentioned in this verse will be made by the non-believers a sign for them of the truth of the Quran. Or say ehun hia pa say ye hye nso say Quran no sa verse we particular no e hye da abo atiafo no a wo nyi Quran ndi no e hye da abo omu di na aka kire omu na ya akoye te say the Quran no ma asem bi say sa asem no a Quran yi kan verse we say kan no eye atiafo no ansusu no mbe ye hwehwemu no ma ba be ka kire yen na se ba ne so onum ye hwehwemu na so mbe ka kire yen a wonum ntimi mfa nyina so no mfa nyi Quran ntum say sa asem no wo mu de omu gina mfidie so wo mu gina hwehwemu a won man kasa hyeda enipadom eye etim ama wo tena se wo mu hyeda nya abotire ye hwehwemu de konfidie hwehwe niema mu a ansa no maba in the at the conclusion say na wiase ni sitie na se ko ba ni se wonum yes a discovery no omu ba that conclusion a ama oma gia tum say Quran no efri Nyankopon ho ana se Quran no eye no kre. Okay, yento aso or say in this verse the words ratkan closed up mass and fafataknahuma, we clove them asunder, carry the basic message of the whole verse. Or say, sa verse mu no, words nyenu bi ewo mu a, eno na ekura message a verse no edema yen no enyina, particularly about the creation of the universe. First one ratkan asichire ne say closed up mass ade bia ebom baako, and the second one fafataknahuma, say we clove them asunder, say ye bie mana say ye papai mu no. Or say nenchirase nie authentic Arabic lexicons give two meaning of ratkan that have great relevance to the topic under discussion. On say yana many enkrofo kasa metaka chrom say so person wo kire Quran asia e wo say wunya at least a basic understanding of the Quran and as a basic understanding of the Arabic language. Into wo kire asia wo say ratkan no authentic Arabic lexicons oko Arabic dictionaries mu a and as a woman e kire Arabic kasa mu a am I two basic meanings? As our two basic meanings ni na no e wo entiasie and I say e wo relevance e wo asem no aye ka no e hu hiama asem no aye ka no. Or say one meaning is the coming together of something and the consequent infusion into a single entity. Or say ninchirase baako ne say niema wudo bi e ka bom baako and the consequence infusion into a single entity na ni nyina ewuwura mu ana afi ababe ya ade baako. Ratkan no ni meaning baako a Arabic lexicons e dey amaye no. And the second meaning is total darkness, and ninchirase to so mienu enso so eye total darkness. Odi kan aka say some meaning yi mienu na eye relevant for the topic under discussion. Or say both these meanings are significantly applicable. Na sanchirase mienu nyina no, they are significantly applicable. Ni nyina no yebetimi di akire asem yase a entwechima baako mpo. Or say taken together, they offer an apt description of the singularity of a black hole. Na so sa meaning ni mienu no so kabo mu a eno nso so ema an apt description and tracia esi people efa
adeɛ bi a ɛno nso scientists for aka ho asɛm a yɛfrɛ no the black hole. Black hole no ɔbɛka ho asɛm na ɛno no ɛyɛ scientists for kyerɛ sɛ yɛwɔ amna donko bi a emu suntum a saa amna donko no nneɛma nyinaa emuvu ɛkɔ anasa nneɛma nyinaa ɛtwe ɛba saa amna donko nim na ɛnam sɛ nneɛma nyinaa ɛtwe ba mu nintin ebeduru mmerɛ bi no biribiara bɛkɔ akɔwura mu. That is the the simplest entiasia memenya about the scientist teaching on the black hole. Say you amna bi sa amna no eye tum na ni tum ye na eye no de eye mudo a edonti na niema nyina atwi kowuram eniema nyina akwai te say me mamfa to ho a akwai te say your friend the Bermuda Triangle. Say you epo okọ baabi te say for baabi e for Bermuda ye wo certain place bi e wo eponim a eye triangle a baabi a ship bi antimi mfa ho go bibi e fa ho bi atwi ni wuram no ha bibi sa na apache nti ye wa amena bi sa amena ye mfa nse me de me nsa eye mfa to ho a efa nse ni na ade bia we say na eye bibi a twe ba ho kakra edin kakra travel ekoho ne duru a ebe wuram na bibia wa asase so anase the universe ni nyina no twe ba ho kakra na ni nyina goduru a ni nyina be wuram mementi ase a menya ewo the black hole no eho na eno enso ni the next subject a oba abeka eho asem enti yenko the black hole no eso or say a black hole is a gravitationally collapsed mass of colossal size. Or say a black hole a gravitationally collapsed mass say eniema nyina ebe me who said the collapse ni uchi but collapse of colossal size say ne kese ni na cause amena nim. Or say it begins with the collapse of such massive stars as are 15 or more times the sun. Na shase no ne kese to say ade bia na kese pa ampo ne eso say about 15 times wo ka awie ye da suru kakraka yi wo ka bo ho mako akosa be say 15 edum mu a ana ne kese ni beduru ana eno ne shase a etwe ko saa black hole no eho. Or say the immensity of their inward gravitational pull causes the stars to collapse into such much smaller size. Baby amedri no me kind no intentem said the bear bit me away the whole topic. Or say the gravitational pull is further concentrated and results in the further collapse of the entire mass into a supernova. At this stage, the basic bricks of matter, such as molecule. At this stage, the basic bricks of matter, such as molecules, atoms, etc., begin to be crushed into a non-discrete mass of energy. Thus, that moment in space-time is created, which is called event horizon. Or say, enam se niema no enyina etwe ko amena yi mu no. Afei ema the basic brick of matter, such as molecule, any atoms, just a niema bibia ejina so matter, ye ka say matter
adeɛ bia etimi occupy space anasa adeɛ bia etimi occupy ewo shape ana betimi anya shape ni ade no enniema nka ejina so pan such as molecules any atoms no ni nyinaa no edane no begin to be crushed into a nondescript mass of energy. Ni nyinaa bedane as a mass of energy. Thus, that moment in space-time is created, which is called event horizon. Enti words ni bi ohonom a enye ni nyinaa na metimi atrase e be say ebi oho a purely scientific terms that means so me scientist ti we dey Mr. Mumfa ncheme or say the inward gravitational pull of that something becomes so powerful that all forms of radiation are pulled back so that even light cannot escape. So, or say a resultant darkness A resultant darkness ensues, which earns it the name black hole, reminding one of the word ratkan used by the Quran indicating total darkness. This is called singularity, which lies beyond the event horizon. Enti I think say me de ebesia say na the next time I be share no say eba na say be use book ya na say be ye be ka topic ya ho asem a ye be share say every the black hole no because oba be kire yen said ye enema nyina Quran a kire say ewiase no ebe ende and afei the return again of the universe. Said ye udi ka ye mra na ye ka the Quran and cosmology no. Enti ewiase nyina be kwa wiye na afei asan ahyase bio. Na ehyase bio saa bre no ana ye behunu se ampa the Quran no kan na say saa nkyerɛkyerɛ wi no Quran dia mai no a scientists for so approve no eno na be me ehunu se ampa the Quran na kan no no kre. Said him di ka no we Ampa TV. Monsomfo Imam Adubofour na mdi dwumadi ebremo. Mon subscribe to Ampa TV channel yi na mon share na moma enuanom enso so entimi ensanka videos no ebi na omo so entimi ensua de emfiri nkyerɛkyerɛ ye de ebremo. Book wa ye kenkan no ye frɛ no Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Nipa o Troy no ye frɛ no Mirza Tahir Ahmed. Amcho munshenu so. Oye Khalifa otoso enai edema Ahmadiyya Muslim Jamaat. Khalifa otoso enai edema Ahmadiyya Muslim Jamaat. And sa papay ana sa Khalifa you know, ye beta akenkan the books pa. Church books be bra. Me in particular no, me ta pen the book kan pa. The book be your friend no Islam's response to contemporary issues. Wa kan sa book ni bibia no kan. Ana the book be so your friend no I think say me was a book no kra ha because nanse na me kan. Absolute justice, kindness and kinship. Yeah, the one wa say. Absolute justice, kindness and kinship. Enti we so book a nyame adom a ye be kan na mohu Quran ni nkyerɛkyerɛ said the Nyankopɔn no na debo nyina the principle a otumfo Nyankopɔn no na debo ejina so. This book speaks about it. We shall read it inshallah some other time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.